Sir, this item 55 first makes a prohibition. وہ ہم نے پڑھ لیا. میں آخری سر لائن کی مجھے بات آپ نے پڑھ لی ہے. میں بھی ساری زندگی I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. اس کو پورا پڑھیے نا ملا کے سر بٹس اینڈ پیسز میں jurisdiction سر میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں اس میں آگے جا jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. تو jurisdiction and power پہ نہیں آپ لاء بنا سکتے. آگے چلیں. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme یہ Court. بنا سکتے ہیں نا. Enlargement آگے بس انلارجمنٹ کے لیے بھی دیر ہیز ٹو بی اے اسپیسیفک، یہ جو لینگویج یوزڈ ہے اسپیسیفک آتھرائزیشن. yes. Now where is the specific authorization? نہیں آگے پڑھیں. اگر آپ سے آگے پڑھیں انلارجمنٹ And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے، دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں، یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے. یہ سپلیمنٹل پاورز ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ چار اور وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف دی چیف جسٹس امتیاز صاحب ریلیٹنگ ٹو امتیاز صاحب jurisdiction and powers. دو پیس میں پڑھے نا آپ پلیز. دیکھیے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو اس کا یہ والا انٹرپریٹیشن ایکسٹینٹ as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. ایک اینڈ کے بعد جو ہے نا وہ conferring thereon of supplemental power. اگر اس کو 1 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو subject to constitution and law. تو یہ والی جو بات دو حصوں میں ہے، اس کو آپ سپلیمنٹل پاور کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے، وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے یہ آرٹیکل 191. اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے آرٹیکل 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور لا ہے. بٹ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا whenever this loves used subject to, what is the interpretation of subject to? سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا، اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی فریمنگ آف لا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب ہے نا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلے کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اینڈ لا تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ میں بھی جو آپ انڈر چیلنج ہے اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا ہے. انلارجمنٹ آف جورسڈکشن بن سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے چیف ایکٹ کے تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی، ریویو کو اسٹرانگ کر دیا، کمیٹی بنا دی. تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. This is not a varies under article 199 of the constitution that can be challenged in the high court, where if you can challenge the varies of the law, but here it is article 184(3). this is the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. there is a difference between اختیار of the chief justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لا نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا. It's only the chief justice and the chief justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز صاحب، سر آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ دیجیے، مجھے سننے میری بات. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے
कि रूल 9 जो है उसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती जब तक चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, और ये जजमेंट आने के बाद ये फील्ड अनऑक्युपाइड नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द अदर जजेस? नो। तो फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया? ये बताओ। सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्टिव। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं जो जजमेंट आपने जजमेंट दी है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। जजमेंट की बात कर रहा हूँ जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है और बड़े सर आप जजमेंट तो पढ़ ले। आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं, पर वो जजमेंट है। साहब आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं, जजमेंट कितने मेंबर्स की है? सर जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजंस देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो रीजन इम्तियाज साहब ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. इम्तियाज साहब Sir, अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में Sir. अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया। जजमेंट को नहीं हाथ लगाया उन्होंने। ओहो, उसका that law finished to an end and that is the authority of the parliament. सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो मैं बात और- कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's gels in very. That's the precise submission I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My lord, an event arose when my lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment. आर्ग्यू करिए अपना केस, And आप अपना केस आर्ग्यू करिए। my case has been, allow me to give your lordship a judgment on the issue. आप कितना वक्त और लेंगे? बस 15 मिनट और दे दूँ अगर क्वेश्चंस ना हो तो। ठीक। Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Malak Asad Ali case. Malak Asad Ali was Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Lord, the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan.
And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So, So- now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my lord. Your lordship is not. Then- Your lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it The is. convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justices. But Lord, So it this judgment it doesn't- becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the बात हो रही है ना, असूल की बात हो रही है ना, सर, असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है। आप खुद बता ओके, आगे बताएं। आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बताएं, जी सर। आगे बढ़िए।